darkness. Yes. Lot is born there. Lot of the darkness. I gotta tell you. Tell me mtume. Unaona hata na hii uso yangu nyeusi. I can still light up the darkness. It is a spiritual affair. That light that actually lies to people at when brown. Leo meungu. Siji hata sikuoni kwa by the way guys, can you see mato kwa but before you do a 5 to 5, I also forgot to tell you our nini say conductors wa matatu. So hapa nikishuka kuna mchina alikuwa anaingia alikuwa na wawili walikuwa naenda Yaya Center. So nikishuka the Chinese guy was Yaya and this conductor is like ni Yaya tu tunaenda. He's like Yaya. They wasted 3 minutes. Abiria walikuwa wameisha kucheka. The guy as in intentionally is like Yaya ama Yaya. The guy is Yaya. So nilienda kwa bridge kwanza nikaangalia. Niko sure the conductor was your in-law. No. Yeah. I just said, God, forgive this man. For he knows not what he doeth. He knew what he was doing. And there were two, a lady and a guy. So the guy was the one. And they frustrated the foreigner. So the lady was too ametulia. Wayuko sure kama hiyo basi naenda don't frustrate foreigners like that. Welcome them into our country. Make them enjoy. Karibu Kenya. Jambo. Si Yaya ni wapi? Yaya. Sema Yaya. This is 5 to 5. 5 to 5. Anyway, don't frustrate the little man. 5 to 5. 5 to 5 matter. Yes. And I know you claim to be a genius. I've never claimed to be a genius. I was always an average student in school. I have never claimed to be a genius. No, you claim to be a genius. I am just a genius. Okay, it is not a claim. Me every report card ilikuwa inasema Kariuki, you can do better than this. Otherwise an average student. Hata sisi wenye tulikuwa tunakuwa number 1. Tuliwahi ambiwa you can't do better. Hakuna siku iliwahi andikwa excellent. Aliandikiwa skip to class 8 na alikuwa 7, alikuwa 6, hakusoma class 7. Nyinyi watu werevu. Anyway, I'm not sure. I need to see your papers, otherwise it's just a claim. We're talking about things most of us said we saw and wrote in exams that in real sense we never saw them. Tulikuwa tunajua tu ukiona hii swali answer ni tunaandika, but we never saw these things in practicals. Geniuses so like you. Yes. Number 1. And we when we saw cells under the microscope, it is exactly what we drew. Did you see? Did you see? This is number 1 by the view of cells under the light microscope. Kama hukuona kama mimi, tuambie tu hukuona. Ulichora nini? Si kuna vitabu zilikuwa zimechorwa kwa vitabu. Ulichora from memory ama ulichora kwenye unaona? Unaambia mwalimu, naona hii onion vizuri sana. Ninaiona. Lakini yukonya kid. 5 to 5 on Route 104. Things most of us said we saw in practicals and even wrote in exams, but in real sense hatukuwa iona. Number 2. Color changes in biology practicals. You know, like me, nilikuwa naona potato. Najua kwa nini? Kwa practicals. Najua hapo ni presence of starch. Na najua color ni brown. Lakini ile color unaona ni purple. Kwa hivyo you mix the wrong chemical. So unaandika tu presence of starch. The answer itakuwa presence ama not presence. Hapo una gamble. Lakini kuona color, watu walikuwa wanadanganya. There are some of you never saw these things. So ulikuwa unaandika color? Alafu unaandika starch present. Alafu unacheza na hiyo nini? Na hiyo potato mpaka time inaisha. 5 to 5 on Route 104. Alafu napata D in biology. Hiyo siku nimeamua kuandika. You ever got a D in biology? Mara moja. Hiyo siku nimeamua kuandika. Hiyo siku nimeamua kuandika presence of starch. Ndio question ilikuwa ya not present. Kwa sababu they gave you a different chemical. We're talking about things most of us said we saw and wrote in exams that we actually never saw. Hatukuziona. Number 3. You are given a solution and then
you had to dip a litmus paper. The color changes in the litmus paper would indicate acidity or basicity, alkalinity, right? But just because of head knowledge, if it is acidic, it turns sijui siku red. Kwenda mimi nilikalamba siku moja nikakali ama hibiscus. Unakumbuka hibiscus? sikumbuki. If it turns red or pink, it is acidic. Okay. If it turns blue, it is not. Sasa from head knowledge unajua ndimu ni acidic. Lakini ukiweka nini litmus, it turns purple. What is going on? Macho, you are a genius. 5 to 5 on Route 104. We're talking about things most of us said we saw and wrote in exams that we never saw. And number 4, you see graphs, graph inafaa iende hivi, lakini your coordinates zinatoa graph inakaa kama Z. Graph gani inaenda hivi hapo inarudi kwa zero? So unaamua let me cook the coordinates. And that's how some of you survived. 5 to 5 on Route 104. Graph yako inakaa straight, lakini you cannot actually say how you came up with the coordinates. Number 5. Mato. Guessing the smell of gases and the sounds. For example, hydrogen always had I joga to pop sound. Yes. Yes, it is the gas. Neo? Yes. Nilikuwa guessing hivyo one time alafu napata. Alafu kulikuwa na ingine ilikuwa na pungent smell. Hiyo ni ammonia. Exactly. Exactly, ammonia. So umeenda pale hiyo naijua sana. Alafu they are not labeled. Unaanza tu you just guess. This one iko na kwanza kwa naandika Na sodium nitrate. Unanichoke. But so they were written in their chemical properties. My friend, ulikuwa unakaa pale una swim until you just decide this one is pungent smell. There was a presence of a pungent choking smell. Wewe ukuisikia? Ulisikia wapi? Mwalimu no smell. Sasa mwalimu ameweka maji. Kuna msichana mwingine loizimia after kukimbia marathon, wakampeleka kando ya choo. Ndio nikajua ammonia. Ammonia is strong. 5 to 5 on Route 104. What are some of these things manze? You wrote kwa exams. You said you've observed in practicals, lakini haukuwahi ziona hata hesabu. FM 89